Welcome to this lecture video within Abu Smart YouTube channel. Today we see some problem that is solved by integration by substitution and integration by parts. In this lecture video, we solve some entrance exam question and some model exam question. Let us see. We evaluate this indefinite integral by using technique of integration such as integration by parts. Integration x square sine x dx. The formula of integration by part is this one. Integration of u dv is equal to uv minus integration of v du. This is integration by part formula. Then in this function let's u is equal to x square and derivative of u with respect to x is equal to 2x then du over 2 or du over 2 is equal to x dx. And let we take dv is equal to, when u is equal to x square, the left one is sine x dx. Then when we integrate both sides, we get v is equal to negative cos x. Or this implies that du is equal to 2x dx. Therefore, integration of x square sine x dx is equal to integration of x square means u sine x dx means dv. Then by integration by part formula, by this formula, we get uv minus integration of v du. This means, which is equal to u means x square, v means negative cos x, therefore it becomes negative cos x minus integration of v means negative cos x. This becomes plus cos x. Du means 2x dx. 2x dx. This becomes, which is equal to negative x square cos x plus integration of 2. We can take these constants out of integral sign, then x cos x dx. Then now we can use one more in the integration by parts. Let's lambda is equal to x, d of lambda with respect to x is equal to 1, then d of lambda is equal to dx. And let us take dt is equal to cos x dx. Then by integrating both sides, t is equal to sine x. Then therefore this becomes negative x square cos x plus 2 times. This becomes integration of x means lambda cos x dx means dt. Then it becomes negative x square cos x plus 2 times. By using the integration by part formula, we get lambda t. This becomes lambda times t minus integration of
integration of t d lambda. Then which is equal to negative x square cos x plus 2 times lambda means x, t means sin x minus integration of t means sin x d lambda means dx, then which is equal to negative x square cos x plus this becomes 2x sin x minus the integration of sin x is negative cos x, then it becomes plus 2 cos x plus some constant c. This is the integration of x squared sin x dx. We can check it by derivating this one. We have to get x squared sin x. This question is taken from grade 12 mathematics, activity 5.5. The solution is this one. Gaafin kun kitaaba keessan irra jira activity 5.5 gaafii sadaffaarra kan jiru jechuudha. Kana kan malli ittiin kana indefinite integrali kana ittiin furru integration by part dhaan furra. Mala kana kan filannu maalirraa kaaneetu functionoonni kun functioniin asitti integrandin asitti kennaman kun functionii garagaraa lamadha. X square fi sin x. Functionoonni kun functionii hariiroo tokko derivative yoo goone isa tokko argachuu dandeenyu miti. Kanaafuu maal goona integration by party fayyadamna jechuudha. Maalifi isa kana derivative goone isa kana kan argannu yookiin immoo kana derivative goone kan argannu ta'e substitution method fayyadamna ture. Garuu lechuu hariiroo uumaa waan waliin hin qabnee fi integration by party fayyadamna jechuudha. Integration by party fayyadamuudhaaf formulaan integration by party isa kanadha. Integration of u dv is equal to uv minus integration of v du ta'a jechuudha. Asitti u yoo jettan asitti v gootu jechuudha. Kanaaf asitti immoo dv yoo jettan asitti du ta'a jechuudha. Then integration x square sin x dx maal ta'a? Let u is equal to x square jennee yoo fudhanne x square asitti x square u jennee yoo fudhanne sin x immoo dv jennee fudhannaa jechaadha. Sin x immoo isheen kuni dv taati jechaadha. Isheen kun dv taati. Then d derivative of u with respect to x u keenya x square yoo ta'e derivative of u with respect to x is equal to 2x nuu kenna jechaadha. Therefore du is equal to 2x dx nuu kenna jechuudha. Kan isa kanaan yoo baay'isu that means du is equal to 2x dx ta'a jechuudha. Therefore kana yoo rewrite goone kan irra deebinee yoo barreessinu substitution kana bakka buusne sin integration of x squared sin x dx is equal to u dv. U jechuun x squared dha, warri kun immoo dv waan ta'eef kanaaf immoo formula asitti kaayannee qabna uv minus v du jenna. Kana integrate yoo goonu isa kana arganna. Then ammas asitti isa kana yoo rewrite goone yoo sirreessinu isa kana nuu kenna jechaadha. Asittis inni kunis maal nu barbaada? Substitution integration by party nu barbaada. Integration by party godhuudhaaf function isa jalqabaa lambda is equal to x jennee yoo fudhanne cos x dx keenya immoo dt jennee yoo fudhanne then derivative of lambda with respect to x is equal to 1 kana immoo integrate yoo goonu t is equal to sin x nu kenna. Then warra kana yoo criss cross yoo goonu dx is equal to d lambda is equal to dx nu kenna jechaadha. Then kana immoo yoo dhufnee toy asitti substitute goonu asitti x keenya lambda dha, warri kun immoo dt ta'a waan ta'eef akkaataa kanaan yoo substitute goonu kuni integration by party dha. By party formulaadhaan immoo lambda times t minus t d lambda ta'a jechuudha. D lambda ta'a. Then amma immoo lambda fi t d lambda substitute yoo goonu lambda jechuun asitti kan dura substitute goone sana
bakka lambda x buusna bakka t immoo isaa asitti arganne kan sin x buusne minus integration of sin x jechuun t dha d lambda jechuun immoo d lambda jechuun ishee asitti arganne kan d lambda is equal to dx waan ta'eef bakka d lambda dx buusna jechuudha. Then kana akkuma jirutti yoo gadi buusnu termii isa jalqabaa kana plus 2x ishee kana yoo distribute goonu 2x sin x plus isheen kun maaliif plus taati integrationin kana negative cos x negative in cos sun ishee kana plus taasiti 2 cos x plus arbitrary constant c ta'a jechuudha. Kana deebiin kun sirrii ta'uu isaa kan isin checkii gootan kana yoo derivate gootan deebisee isa kana isinii kennuu qaba jechuudha. Kana gaafa derivate gootan kana derivate gootanii kana argachuudhaaf maal beeku sinirraa eegama product rule fayyadamuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf functionii kana derivate yoo gootan dura kana derivate gootanii kana jechuun asitti negative x square cos x derivate yoo gootan wal qixataa maal ta'a kuni negative x square derivate cos x plus negative x square cos x derivate gootu akkaatuma kanaan kananneen derivate gootanii yoo dhumarra isa kana isinii kennuu qaba jechuudha. Kanadha kana jechuun immoo product rule dha isaan kun product rule dha akkaataa kanaan check gootu jechuudha. The second equation is integration of e the power of radical x dx. This is taken from model exam question that is developed by Akaki Kaliti Substitution Education Bureau in 2013 as Ethiopian calendar or 2021 as Gregorian calendar. Let us try to solve this one. Solution. Let us take a is equal to radical x z dA with respect to x is equal to, this means x is the power of 1 over 2, it becomes 1 over 2, x is the power of negative 1, that means 1 over 2 radical x, 1 over 2, it becomes 1 over 2 radical x. This implies that dA is equal to 1 over 2 radical x dx. Then this implies that dA is equal to 1 over 2a because radical x means a, then dx. This implies that 2a dA is equal to dx. Then let us substitute or therefore e the power of radical x dx is equal to integration of dx. When we substitute dx by 2a dA and radical x is substituted by a, e the power of a dx means 2a dA. This is equal to integration of 2 times a is the power of x d is the power of a dA. Okay, this is in this integral we have two different function a and e the power of a. Therefore, in this integration, we have to use integration by parts. Then let's u is equal to a du with respect to a is equal to 1 du is equal to dA and dv is equal to e the power of a dA. When we integrate, it becomes v is equal to e the power of a. Then when we rewrite
this one, it becomes is equal to 2 times integration of a means u, and e the power of a dA. E the power of a dA is substituted by dv, then which is equal to 2 times, 2 means this constant, times u dv means uv minus integration of v du by integration by part formula. Then which is equal to, this is equal to 2 times u means a, v means e the power of a minus integration of v means e the power of a, du means is equal to dA, then which is equal to 2a e the power of a minus 2 integration of e the power of a dA, which is equal to 2a e the power of a minus integration of e the power of a dA means e the power of a 2 times e the power of a plus some constant c. Then when we substitute at the place of a is equal to radical x, therefore 2 radical x is the power of radical x minus 2 is the power of radical x plus some constant c is the integration of e the power of radical x dx. We can check by derivating this function. We have to get e the power of radical x. Gaafii lammaffaan kuni gaafilee modeelii kutaa magaalaa Akaaqii Qaallitti barattoota kutaa 12ffaa kan 2013tiif qopheesse keessaa tokkodha. Kanaaf gaafii kana yoo jennu bifa kanaan substitution method fi integration by party fayyadamna jechuudha. Substitution method yoo fayyadamnu a is equal to radical x yoo jennu, radical x jechuun immoo x the power of 1 over 2 jechuudha. Then derivative of a with respect to x yoo derivate goonu isa kana arganna jechuudha. Then dA ishee kana asumatti dhiisnee criss cross yoo goonu dA is equal to 1 over 2 radical x dx nu kenna jechuudha. Then radical x into immoo a dhan already substitute waan gooneefi 1 times 2 times 1 over 2 times a nu kenna, 2 times a nu kenna. Then ammas ishee kana as criss cross goone 2a dA is equal to dx times 1 in dx iluma kana arganna jechuudha. Sana booda yoo substitute goonu function asitti nu kenname kana yoo substitute goonu e the power of radical x jechuun e the power of radical x dx jechuun e the power of integration of e the power of a bakka radical x a substitute goone times dx jechuun immoo eenyuun substitute ta'eera 2a dA dhan substitute ta'eera. Kana yoo bakka buusne sirreessine yoo barreessinu kana ta'a. Amma immoo isa kana integrate gochuudhaaf maal fayyadamna? Integration by part formula fayyadamna jechuudha. Maaliif functionoota garaagaraa lamatu as keessa jira. A fi e the power of a kanatu jira waan ta'eef. Then ishii jalqabaa kana a u dhaan yoo substitute goonu e the power of a dA immoo dv jennee substitute yoo goone isa kana derivate yoo goonu kana arganna, isa kana integrate yoo goonu immoo v is equal to e the power of a arganna jechuudha. Then functionii kana yoo warra asitti substitute goone kanaan yoo barreessinu maal ta'a? 2 times integration of u jechuun a dha, dv jechuun immoo e the power of a dA dv ishee asitti barreessine kana jechaadha. Isheen kun dv'n keenya asitti dhufnee substitute goone jechuudha. Is equal to 2 times kana jechuun immoo by integration by part formulaan isa kana nu kennaa jecha isa asitti barreessine kana jechuudha inni. Then akkaataa kanaan yoo warra kana substitute goonu kana arganna. Then amma bakka u a buusna, bakka v immoo 2a buusna. Maaliif v is equal to 2a akka ta'e asitti arganneerra. Hir'isu integration of e the power of a v keenya jechuudha. du jechuun immoo dA dhaan substitute goone. Sana booda ammoo maal goona? 2 distribution method dhaan isa kana yoo distribute goonu lama
2a e the power of a minus 2 integration of e the power of a dA nu kenna. Kana integrate yoo goonu isuma mataasaa nu kenna jechuudha. Bifa kanaan deebiinsaa kana ta'a jecha.